Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kakasungura YouTube channel, and a big thank you to each and every one of you for your continued support. Keep subscribing and keep sharing our content. Ladies and gentlemen, if you love revolution, then you have no reason not to share our videos. May God bless you, those who are supporting us. We really appreciate. I will be mixing Swahili and English when necessary so that my points can be home, clear and precise. Back to the Kenyan politics, ladies and gentlemen. You know, Raila Odinga is back to politics. When all of us, we thought that Raila has gone to rest, then boom, he is back and being received massively by the Kenyans who still believe and love Baba. Indeed, Baba is Baba. Na Baba akisikia watoto wanaumia, definitely he must run to see how they are faring. Now, ladies and gentlemen, Baba visited Bunge la Vijana in Nairobi. Na he made very strong remarks that I'm going to use in my video today. Now, when is it necessary for someone to give a response? When is it necessary for someone to give a response? Now, you are forced to give a response when truth has hit you very hard. That's when you are forced to give a response. But when you know whatever people are saying is false, definitely some people don't worry. When you know people are speaking something false about you, you don't care. Nasema wacha waongee, wataongea mchana usiku watalala. But when it reaches a time, mtu amekugonga na bitter truth, my friend, you get rattled and you are forced to respond. Let me give an example of a cheating man. A cheating man, when asked by the wife if the man has never cheated, you just keep quiet. Lakini wakati mwanaume amedanganya na anaulizwa kwa nyumba, ile vita utaona kwa hiyo nyumba ni ya Russia na Ukraine. Why? Amegongwa na ukweli. Ladies and gentlemen, today, William Ruto, the President of the Republic of Kenya, and his Deputy President Gachagua have given a response to Raila Odinga. Now, for the first time since William Ruto was elected, he is responding to Raila Odinga. For the first time, he is responding to Raila Odinga. What is he responding to? What is Ruto responding to? Can we first listen to the Gachagua's response to Raila, followed by the William Ruto response? Then I will come back to tell you why they were rattled and they felt it necessary to respond. This is their sentiments today in Kirinyaga when they were commissioning a dam. Tupewe tu muda kidogo tupange. Simulinisikia pale Kasarani nikisema tulikuta store hakuna kitu. Hata panya walikuwa wametoka, hakuna kitu ya kukula. Sasa mimi niko na nafasi niseme, wewe mzee ya kuzimia, unaongea mzuri sana. Na hiyo ndio kazi yako ya kukosoa sisi. Kama ulifanya hiyo kazi ya kukosoa serikali ya Uhuru Kenyatta, hatungefika hapa tuko. You abandoned your duty to oversight government. Serikali ikaporwa na wewe na watu yako mkaigia kwa uporaji.
Sasa unalalamika bei iko juu, na wewe ndio mwenye uliwacha kazi yako ukawachilia wakora wakaiba pesa yote ya Kenya, na wewe ukaingia pale kukula hiyo pesa. Namba 2, wewe mzee, ongea ukweli. Wewe ndio ulichanganya serikali yetu, ukachukua 50 billion ingesaidia wa Kenya, ukapeleka kwa BBI ikapotea. Si ni yeye? Huyu mzee ndiye alichanganya Rais Uhuru Kenyatta na serikali, wakachukua bilioni 200 wakaweka kwa project Azimio. Ilipotea haikupotea? Sasa yeye analalamika ati iko shida. Si yeye ndiye alichangia kwa hii shida yote? Sasa wewe mzee, tulia kidogo. Patia William Ruto na sisi nafasi tuunde hii uchumi, kwa sababu na wewe hiyo kazi unafanya ndio kazi yako. Makosa uone ile ulikosea, anza kukosoa sisi. Mimi nataka niwaulize wale ndugu zetu ambao wanafikiria ya kwamba tutaenda ile barabara walienda. Si walijaribu kutuambia ya kwamba tufanye subsidy ya unga, wakatumia bilioni 8 kwa mwezi moja, na unga haikufika. Mlipata unga ya shilingi 100. Sasa wanataka kuturudisha huko. Mimi nataka niwaambie our friends ya kwamba sisi tunajua vile ya kupanga maneno. Sisi sio kama nyinyi. Nyinyi mlitumia bilioni 8 mwezi moja kusubsidize unga ambaye haikufikia mwananchi. Sisi tutatumia hiyo bilioni 8 yenu kusubsidize magunia milioni 6 ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula, ndio tuweze kupunguza gharama ya chakula Kenya. That is Rigathi Gachagua and William Ruto. In their responses, they're just accusing Raila Odinga of the contributor to the high cost of living. I don't know if our president sometimes listens to himself. Recently, when I was being hosted on Al Jazeera, an international television, he categorically said the war in Russia and Ukraine has made it difficult for us to access basic commodities, and that is why the high cost of living, the cost of living has gone up. But my Bible tells me, if you read the Bible, tells me, a wise man never responds to innuendos. A wise man never responds. Yes. You only respond when it is necessary to respond. Now my question is, at this point, was it necessary for the president and his deputy to gang up to respond to Raila Odinga if at all what Raila raised was false? Mtu anajibu wakati amegongwa na ukweli. What did Raila say? Raila, when addressing residents, Raila pointed out a number of issues in the new government. 1, Raila dismissed the Hustler Fund and said it cannot work in Kenya. Number 2, Raila dismissed Nairobi Stock Exchange, where Ruto was recently, and said Mama Mboga and Boda Boda have no money to go and do business at the stock exchange. Hawana pesa. Ile biashara ni ya watu wako na mapesa, mamilioni ya mapesa na maelfu. So Raila said, there is no way a Boda Boda and a Mama Mboga can benefit from stock exchange. He literally termed that as a hot air. Raila Odinga again said, Ruto's tours, kwenda kuzika Mama Elizabeth, kwenda Ethiopia kuanzisha Safaricom yake, because Ruto akona shares mingi kwa Safaricom. So hiyo biashara alienda kuanzisha Ethiopia, literally ni yake, sio ya Wakenya. Because Ruto is on record saying he has a good number of shares in Safaricom. So alienda ku expand branch ya biashara yake. All those tours, Uganda, Tanzania, all of them, they costed taxpayers 200 million. Yet, they say they found empty coffers. Immediately they assumed office.
Raila father accused Ruto of selling free fertilizer from Russia. You listen to Raila. He said that William Ruto received free fertilizer from Russia, but opted to sell the fertilizer at a cheap cost to lie to Kenyans that it was indeed a subsidized fertilizer. Raila dismissed GMO. He said international countries, serious international countries, have banned GMO. Why? Because it is poisonous. Why is Kenya allowing what has been rejected globally? These are some of the hot points. The very hot point that Raila raised, which rattled this man to respond. Before I proceed, can we listen to what Raila said first? This is Raila Odinga, who was hitting hard the Hustler government. Walisema kodi ya nyumba itashuka, imeshuka. Nauli ya matatu imeshuka. Bei ya mafuta ya kupika imeshuka. Haya yote niliwaambia nyinyi ni kama kunyamba kwa punda. Ilikuwa haina nini, haina maana. Walikuwa naleta ile porojo ati vijana watapata pesa inaitwa Hustler Fund. Hustler Fund hiyo mmeona? Jamaa bado hajaleta Hustler Fund. Jana anaenda katika Nairobi Stock Exchange, anasema nataka kuona bodaboda na mama mboga wakienda pale wakifanya biashara katika Nairobi Stock Exchange. Katika Stock Exchange unaenda na ile pesa ya ziada ambayo unakwenda naye kupiga naye karata huko. Lakini kama leo hii nimeongea na wanabodaboda pale juu, nikauliza wewe kila siku unapata pesa ngapi? Kaniambia mimi yeye anapata shilingi 700. Na bei ya mafuta ni ngapi? 500. Anabaki ni 200 peke yake. Haitoshi hata kununua mfuko mmoja ya unga. Sasa atapata pesa ngapi ya kwenda kufanya naye biashara katika Nairobi Stock Exchange? Sio ni upuzi hiyo? Mama mboga ana pesa ya kuziada ya kufanya naye biashara? Ya jamaa hawa wamesahau pale ambapo ametoka. Sisi tumesema kwamba tunataka kubadilisha uchumi wetu. Tukasema kwanza tutaanza kuangalia wale maskini, wale hoi hai. Tukasema yule mtu ambaye hana mapato yoyote kila mwezi atapata nguruwe 5, nguruwe 6, sio? Sio nguruwe 6. Sio? Na wale wamama ambaye wana watoto lakini hawana mabwana. Single parent mother, tulisema hiyo. Alafu tukaongea juu ya baba care, sio? 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 Haya yote na mambo ya shule. Tulisema hakuna kulipa karo tena, sio? Sivyo? Sasa wanasema namna hii. Mama tafadhali kimya kidogo. Wanasema tuliingia katika hazina ya serikali ukapata kama hakuna pesa. Wamepata milioni 93 peke yake. Ati serikali iko bankrupt. Lakini mwezi hiyo wameenda kule Ulaya kuzika Malkia. Wakaenda huko Amerika. Hiyo ziara peke yake imegharimu shilingi milioni 200. Kama ilikuwa 93 peke yake, hiyo nyingine imetoka wapi? Kule namba 2 wameenda Ethiopia, wameenda Uganda, wameenda Tanzania, sio? Haya watu hawaaminiki. Hawana ukweli hata kidogo. Lakini sisi tumesema, waliasema wanataka siku 100, sio? 30 imepita. 90 itapita. Hiyo nyingine itafika siku 100, sio? Tunasubiri, sio? Baada siku 100 tutaanza kuuliza hao waswali. Baba iko. Sasa umeona walisema walisema ati bei ya mbolea itashuka kutoka shilingi 6,000 hadi 2,500. Juzi wamepewa mbolea bora na serikali ya Urusi.
alafu wanaenda unasema sasa hiyo mbolea wanauza shilingi 3,500. Pesa mbolea wamepewa bure, wanauza 3,500 kila gunia kwa wakulima. Ya watu wamenika kweli? Isitoshe, wanaleta sasa mbegu mpya inaitwa GMO, genetically modified organism. Hiyo GMO imekataliwa katika nchi mingi katika ulimwengu. Ujerumani marufuku, Ufaransa marufuku, Italy marufuku, Sweden marufuku, Uholanzi marufuku, nchi mingi za Ulaya, hata Japani ni marufuku. Sasa wanaleta hapa, nasikia kanisa wanasema tunataka kufanya utafiti. Utafiti gani utafanya hapa? Kama nchi ya kisayansi ya Ujerumani imesema hiyo ni marufuku, utafiti gani utafanya hapa Kenya hii? Hiyo GMO inajulikana kwamba inadhuru afya ya watu. Now, ladies and gentlemen, if what Raila was saying was false, why was the president forced to respond? Why did the Gachagua was forced to respond if at all whatever Raila said is false? Let me tell you, ladies and gentlemen, with the coming of Raila Odinga, when they thought Baba is dead, ladies and gentlemen, the Kenya Kwanza government has been confused. It's uncomfortable. They have even turned against their own manifesto. They told us CBC will be scrubbed. They have said it's here to stay. They have said they will respect the court orders. They have said, okay, court orders, we will change the law to obey us. But let me tell you, and I will give you this for free, that the coming back of Raila has sent Kenya Kwanza into the drawing board, because they thought Raila is retiring 100% from politics completely. But when they have seen Baba is back, massively being welcomed by citizens, they have been sent into the drawing board. And I'm telling you, the Kenyan politics is turning sweeter now than you ever thought. And nobody will joke with us. Nobody will joke with our constitution. As long as Baba lives, as long as Baba is breathing, wataona tabu sana. God bless you. Thank you for watching and keep subscribing. Asanteni sana.